हेलो स्टूडेंट्स। तो आज आम +3 थर्ड सेमिस्टर इकोनॉमिक्स ऑनर्स मेजर पेपर 5 यूनिट 3 प्रोडक्शन थ्योरी एंड कॉस्ट ये चैप्टर आज आम मोस्ट इम्पोर्टाट शॉर्ट क्वेश्चन 2 मार्किया एवं 5 मार्किया क्वेश्चन एंड आंसर डिस्कस करबा। तो वीडियो को स्किप न करी शेष पर्यंत देखंतु। प्रथम क्वेश्चन कौन आछी द टर्म डैश iso products is composed of two words iso equal quant is equal to quantity or product is equal to output डैश शब्दटी दुई शब्द गठित। तो आंसर कौन हम आइसो क्वांट हम कौन हम आइसो क्वांट। ओके देन नेक्स्ट क्वेश्चन जीवा एन डैश मैप shows a set of iso product curve एक डैश मानचित्र आइसो उत्पाद वक्र गुड़िक एक सेट दर्शाऊँगी। आंसर हम कौन ना आइसो प्रोडक्ट आइसो उत्पाद हेबो आइसो प्रोडक्ट। ओके मूवी लैंग्वेज ओडिया और इंग्लिश रे कहबी कहीं मैक्सिमम पिला ओडिया मीडियम रु आसी थाओ। परवर्ती प्रश्न डैश implies that equipment is available only in minimized size or in definite range of size डैश बुझाए जे उपकरण गुड़िक केवल सर्वनिम्न आकार किंबा निर्दिष्ट आकार परिसर मध्य उपलब्ध। आंसर कौन हम इंडिविजिबिलिटी अभिजात्य कौन हम इंडिविजिबिलिटी। ओके परवर्ती क्वेश्चन को 4 को आसीबा डैश रिटर्न्स टू स्केल prevail when output also increased by the same product is which input increase डैश जेतेबेले आउटपुट मध्य समान अनुपात रे वृद्धि पाए जेतेबेले स्केल को फेरिबा प्रचलित हुए जेउथिरे इनपुट वृद्धि पाए। आंसर कौन हम ना कांस्टेंट कांस्टेंट बा स्थिर रहइबो कौन हम कांस्टेंट। ओके क्वेश्चन 5 को आसीबा डैश रिटर्न्स arise when economies exactly balance with diseconomies डैश जेतेबेले अर्थनीति गुड़िक विपर्यस्ता सहित संतुलन रखे सेतेबेले लाभ हुए। आंसर कौन हम ना कांस्टेंट हम कौन हम ना कांस्टेंट। परवर्ती क्वेश्चन 6 को आसीबा डैश ऑफ गुड्स requires inputs named as land, labor, capital and organization डैश सामग्री पाई जमी श्रम पूंजी एवं संगठन भली इनपुट आवश्यक हुए। आंसर कौन हम ना प्रोडक्ट प्रोडक्ट। ओके देन नेक्स्ट क्वेश्चन 7 को आसीबा ए डैश producer is always interested that he should get the maximum output from the set of resources or inputs available to him जने डैश प्रयोजक सर्वदा आग्रही थांती जे सेट रु सर्वाधिक आउटपुट पाइबा सहित तांको पय उपलब्ध संबल किंबा इनपुट परिमाण कोन रेशनल बा युक्त रेशियोनाल बा युक्त। ओके देन नेक्स्ट क्वेश्चन 8 को आसीबा डैश रिटर्न्स और increasing costs refer to that production situation where if all the factors or production are increased in a given proportion output increase in a small proportion डैश रिटर्न कि वृद्धि पाइबा खर्च से उत्पाद परिस्थिति को बुझाए जेउठारे जदि उत्पादर समस्त कारक गुड़िक एक निर्दिष्ट अनुपात वृद्धि करा जाए तेबे उत्पादन कम अनुपात वृद्धि पाइब। आंसर कौन हम डिमिनिशिंग किंबा ओडिया कौन कहबा ताको आमे ह्रास पाइबा डिमिनिशिंग। ओके डिमिनिशिंग SING डिमिनिशिंग। नेक्स्ट क्वेश्चन जीवा क्वेश्चन नंबर 9 को आसीबा
Dash costs refer to the production situation in which output increase exactly in the same proportion in which factors of production are increased. ଡ୍ୟାସ୍ ଖର୍ଚ୍ଚ ହେଉଛି ଉତ୍ପାଦନ ପରିସ୍ଥିତିକୁ ବୁଝାଏ ଯେଉଁଥିରେ ଉତ୍ପାଦର କାରକଗୁଡ଼ିକ ବୃଦ୍ଧି ପାଇବା ସହିତ ସମାନ ଅନୁପାତରେ ଉତ୍ପାଦନ ବୃଦ୍ଧି ପାଏ। ଆନ୍ସର ହେବ କ'ଣ ନା କନଷ୍ଟାଣ୍ଟ ବା ସ୍ଥିର ରହିବ। କନଷ୍ଟାଣ୍ଟ ଓଡ଼ିଆରେ କ'ଣ ନା ସ୍ଥିର। ସ୍ଥିର କଷ୍ଟଟି ରେଫାର କରିବ। ଓକେ, ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନକୁ ଆସିବା। ହ୍ୱେନ୍ ଅଲ୍ ଦ ଇନପୁଟ୍ସ ଆର୍ ଇନକ୍ରିଜ୍ ଇନ୍ ଦ ସେମ୍ ପ୍ରପୋର୍ସନ୍ ଦ ପ୍ରଡକ୍ସନ୍ ଫଙ୍କସନ୍ ଇଜ୍ said to be dash। ଯେତେବେଳେ ସମସ୍ତ ଇନପୁଟ ସମାନ ଅନୁପାତରେ ବୃଦ୍ଧି ପାଏ ସେତେବେଳେ ଉତ୍ପାଦନ କାର୍ଯ୍ୟକୁ କୁହାଯାଏ ଡ୍ୟାସ୍ ନା ହୋମୋଜେନିୟସ୍ ବା ସମଜାତୀୟ। କ'ଣ କୁହାଯାଏ? ହୋମୋଜେନିୟସ୍। ହୋମୋଜେନିୟସ୍। ଓକେ, ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ 11 କୁ ଆସିବା। Charles W. Kopp and Paul H. Douglas studied the relationship in inputs and output and formed an empirical production function properly known as dash production function। ଚାର୍ଲସ ଡବ୍ଲ୍ୟୁ କପ୍ ଏବଂ ପଲ୍ ଏଚ୍ ଡଗଲସ୍ ଇନପୁଟ ଏବଂ ଆଉଟପୁଟର ସମ୍ପର୍କ ଅଧ୍ୟୟନ କରିଥିଲେ ଏବଂ ଏକ ଅଭିଜ୍ଞ ଉତ୍ପାଦନ କାର୍ଯ୍ୟ ଗଠନ କରିଥିଲେ ଯାହାକୁ ଉତ୍ପାଦନ କାର୍ଯ୍ୟ ଭାବରେ ଡ୍ୟାସ୍ ଲୋକପ୍ରିୟ ଭାବେ ଜଣାଶୁଣା ନା କପ୍ ଡଗଲସ୍। କପ୍ ଡଗଲସ୍। କପ୍ ଡଗଲସ୍। କପ୍ ଡଗଲସ୍। ଓକେ, ସ୍ପେଲିଂ ସବୁ ଲେଖିଦେଉଛି ତେଣୁ ପେସେନ୍ସଲି ଶେଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଭିଡ଼ିଓଟିକୁ ଦେଖ। ପରବର୍ତ୍ତୀ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ଯିବା। ଦ ଡ୍ୟାସ୍ ଅଫ୍ production mean that total sum of money required for a production of a specific quantity of output। ଓଡ଼ିଆ ଅର୍ଥ କ'ଣ? ଉତ୍ପାଦ ଡ୍ୟାସ୍ ଅର୍ଥ ହେଉଛି ଏକ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ପରିମାଣରେ ଉତ୍ପାଦନ ପାଇଁ ଆବଶ୍ୟକ ମୋଟ ଟଙ୍କାର ପରିମାଣ। ଆନ୍ସର କ'ଣ ହେବ ନା କଷ୍ଟ ବା ମୂଲ୍ୟ। କଷ୍ଟ ବା ମୂଲ୍ୟ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ। ଡ୍ୟାସ୍ ଇଜ୍ ଏ ସେମି ଭେରିଏବୁଲ କଷ୍ଟ। ତ ଆନ୍ସର କ'ଣ ହେବ ୟା 30 ନମ୍ବର ଆନ୍ସର ଲେବର। ଏକ ଅର୍ଦ୍ଧ ପରିବର୍ତ୍ତନୀୟ ମୂଲ୍ୟ କ'ଣ ନା ଏକ ଶ୍ରମ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ। ଡ୍ୟାସ୍ କଷ୍ଟ ଇଜ୍ ଦ କଷ୍ଟ ଅଫ୍ ପ୍ରଡ୍ୟୁସିଂ ଏନ୍ ଏକ୍ସଟ୍ରା ୟୁନିଟ୍। ଡ୍ୟାସ୍ ଖର୍ଚ୍ଚ ହେଉଛି ଏକ ଅତିରିକ୍ତ ୟୁନିଟ୍ ଉତ୍ପାଦନର ଖର୍ଚ୍ଚ ନା ମାର୍ଜିନାଲ। କ'ଣ ନା ମାର୍ଜିନାଲ ବା ସୀମାନ୍ତ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ। ଡ୍ୟାସ୍ କଷ୍ଟ includes both the actual direct cost, accounting cost plus the opportunity cost। ଡ୍ୟାସ୍ ମୂଲ୍ୟ ପ୍ରକୃତ ପ୍ରତ୍ୟକ୍ଷ ଖର୍ଚ୍ଚ, ଏକାଡେମିକ ଖର୍ଚ୍ଚ ଏବଂ ସୁଯୋଗ ଖର୍ଚ୍ଚ ଉଭୟ ଅନ୍ତର୍ଭୁକ୍ତ ନା ଇକୋନୋମିକ୍ସ ବା ଅର୍ଥନୀତି କଷ୍ଟଟି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ। ଦ ରିଲେସନସିପ୍ ବିଟୱିନ୍ ଆଉଟପୁଟ୍ ଆଣ୍ଡ କଷ୍ଟ ଇଜ୍ ଏକ୍ସପ୍ରେସ୍ଡ ଇନ୍ ଟର୍ମ ଅଫ୍ ଡ୍ୟାସ୍ ଫଙ୍କସନ୍। ଆନ୍ସର କ'ଣ ହେବ? ଆନ୍ସର ହେବ ମୂଲ୍ୟ ବା କଷ୍ଟ COST। ଡ୍ୟାସ୍ ଉତ୍ପାଦ ଏବଂ ଖର୍ଚ୍ଚ ମଧ୍ୟରେ ସମ୍ପର୍କ କାର୍ଯ୍ୟ ଦୃଷ୍ଟିରୁ ପ୍ରକାଶିତ ହୁଏ ହେଉଛି ମୂଲ୍ୟ ମାଧ୍ୟମରେ। ପରବର୍ତ୍ତୀ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ଯିବା 17 କୁ ଆସିବା। ଦ ଡ୍ୟାସ୍ ରନ୍ ରିଫର ଟୁ ଏ ପିରିୟଡ଼ ଅଫ୍ ଟାଇମ୍ ଡ୍ୟୁରିଂ ହ୍ୱିଚ୍ ଅଲ୍ ଇନପୁଟ୍ସ କ୍ୟାନ୍ ବି ଭେରିଡ୍। ରନ୍ ଏକ ଡ୍ୟାସ୍ ସମୟ ଅବଧିକୁ ବୁଝାଏ ଯେଉଁ ସମୟରେ ସମସ୍ତ ଇନପୁଟ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରାଯାଇପାରିବ। ଏଟା ହେଉଛି ଲଙ୍ଗ ବା ଦୀର୍ଘ ରନ୍ ରିଫର୍ସ କରିପାରିବ। ଓକେ, ଦେନ୍ ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ଯିବା 18 କୁ। ଡ୍ୟାସ୍ ରନ୍ ଇଜ୍ ଏ ପିରିୟଡ଼ ଅଫ୍ ଟାଇମ୍ ଓଭର ହ୍ୱିଚ୍ ଏଟ୍ ଲାଷ୍ଟ ୱାନ୍ ଫ୍ୟାକ୍ଟର ମଷ୍ଟ ରିମେନ୍ ଫିକ୍ସଡ। ଡ୍ୟାସ୍ ରନ୍ ହେଉଛି ଏକ ସମଜାତୀୟ ଅବଧି ଯେଉଁଥିରେ ଅତି କମରେ ଗୋଟିଏ କାରକ ସ୍ଥିର ରହିବା ଆବଶ୍ୟକ। ଏଟା ହେଉଛି କ'ଣ ହେବ ନା ସର୍ଟ ହେବ ସଂକ୍ଷିପ୍ତ। କ'ଣ ହେବ ନା ସର୍ଟ ବା ସଂକ୍ଷିପ୍ତ। ପରବର୍ତ୍ତୀ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍। ଡ୍ୟାସ୍ କଷ୍ଟ ଇଜ୍ ଟୁ ବି incurred even if the output of the farm is zero। ଡ୍ୟାସ୍ ଫାର୍ମର ଉତ୍ପାଦନ ଶୂନ୍ୟ ହେଲେ ମଧ୍ୟ ଖର୍ଚ୍ଚ ହେବାକୁ ପଡ଼ିବ ନା ଫିକ୍ସଡ ଫାର୍ମର। କ'ଣ ନା ଫିକ୍ସଡ ଫାର୍ମରେ।
ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ 21 କୁ ଆସିବା ଡେଜ୍ ଭେରିଏବୁଲ କଷ୍ଟ ଇଜ ଦ କଷ୍ଟ ଅଫ ଭେରିଏବୁଲ ରିସୋର୍ସେସ୍ ଅଫ ଏ ଫାର୍ମ ଦ୍ୟାଟ୍ ଆର୍ ୟୁଜ୍ along with the farm's existing fixed resources। ଡେଜ୍ ପରିବର୍ତ୍ତନଶୀଳ ମୂଲ୍ୟ ହେଉଛି ଏକ ଫାର୍ମର ପରିବର୍ତ୍ତନଶୀଳ ସମ୍ବଳ ମୂଲ୍ୟ ଯାହା ସହିତ ବ୍ୟବହୃତ ହୁଏ ଫାର୍ମର ବିଦ୍ୟମାନ ସ୍ଥିର ସମ୍ବଳ। ଆନ୍ସର କ'ଣ ହେବ ନା ଟୋଟାଲ ଭେରିଏବୁଲ କଷ୍ଟ। ଟୋଟାଲ ଭେରିଏବୁଲ କଷ୍ଟ। ପରବର୍ତ୍ତୀ କ୍ୱେଶ୍ଚନ ଯିବା 22 କୁ ଆସିବା when output is 0 dash cost is 0। ଯେତେବେଳେ ଉତ୍ପାଦର ଶୂନ୍ୟ ହୁଏ ଡ୍ୟାସ୍ ଖର୍ଚ୍ଚ ଶୂନ୍ୟ ହୁଏ ନା ଭେରିଏବୁଲ ବା ପରିବର୍ତ୍ତନଶୀଳ ଖର୍ଚ୍ଚଟି ଶୂନ୍ୟ ହୁଏ। ଭେରିଏବୁଲ। ପରବର୍ତ୍ତୀ କ୍ୱେଶ୍ଚନ ଆସିବା 23 କୁ ଡ୍ୟାସ୍ କଷ୍ଟ ଇଜ ଦ ସମ୍ ଅଫ ଫିକ୍ସଡ କଷ୍ଟ and variable cost incurred at each level of output। ଡ୍ୟାସ୍ ଖର୍ଚ୍ଚ ହେଉଛି ପ୍ରତ୍ୟେକ ଉତ୍ପାଦର ସ୍ତରରେ ହୋଇଥିବା ସ୍ଥିର ଖର୍ଚ୍ଚ ଏବଂ ପରିବର୍ତ୍ତନଶୀଳ ଖର୍ଚ୍ଚର ସମଷ୍ଟି ନା ଟୋଟାଲ କଷ୍ଟ। ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚନ ଯିବା 24 କୁ ଡ୍ୟାସ୍ କଷ୍ଟ ସ୍କେଲ arise when the cost per unit falls as output increase। ଡ୍ୟାସ୍ ଉତ୍ପାଦ ବୃଦ୍ଧି ସହିତ ୟୁନିଟ ପ୍ରତି ଖର୍ଚ୍ଚର ହ୍ରାସ ପାଇଲେ ପରିମାଣ ବୃଦ୍ଧି ପାଏ। ଆନ୍ସର ହେବ କ'ଣ ନା ଇକୋନୋମି ଅଫ ସ୍କେଲ। ଇକୋନୋମି। ଓକେ ଦେନ୍ ଆସିବା ୱାନ୍ ୱାର୍ଡ କ୍ୱେଶ୍ଚନ ଆନ୍ସର। ୱାନ୍ ୱାର୍ଡ କ୍ୱେଶ୍ଚନ ଆନ୍ସର। ପ୍ରଥମ କ୍ୱେଶ୍ଚନ କ'ଣ ଆସୁଛି which revenue is the change in the total revenue resulting from an incremental change in the quantity of the output product। ଆନ୍ସର କ'ଣ ହେବ ନା ମାର୍ଜିନାଲ ରେଭିନ୍ୟୁ। ଉତ୍ପାଦିତ ଉତ୍ପାଦର ପରିମାଣରେ କ୍ରମବର୍ଦ୍ଧିଷ୍ଣୁ ପରିବର୍ତ୍ତନ ହେତୁ ମୋଟ ରାଜସ୍ୱର ପରିବର୍ତ୍ତନକୁ କେଉଁ ରାଜସ୍ୱ କୁହାଯାଏ ନା ମାର୍ଜିନାଲ ରାଜସ୍ୱ କୁହାଯାଏ। ମାର୍ଜିନାଲ ରେଭିନ୍ୟୁ। ପରବର୍ତ୍ତୀ କ୍ୱେଶ୍ଚନ ଆସିବା 2 କୁ ଆସିବା which type of revenue product is the change in total revenue resulting from an incremental change in the quantity of the variable factors input used marginal revenue। ବ୍ୟବହୃତ ପରିବର୍ତ୍ତନଶୀଳ କାରକ ଇନପୁଟ ପରିମାଣରେ କ୍ରମବର୍ଦ୍ଧିଷ୍ଣୁ ପରିବର୍ତ୍ତନ ହେତୁ ମୋଟ ରାଜସ୍ୱରେ ପରିବର୍ତ୍ତନ ହେଉଛି କେଉଁ ପ୍ରକାର ରାଜସ୍ୱ କହିବା ଆମେ ମାର୍ଜିନାଲ ରେଭିନ୍ୟୁ। Next question name of the concept that is composed of two words ISO equal quant is equal to quantity or product is equal to output। ISO quant বা ISO product। ପରବର୍ତ୍ତୀ କ୍ୱେଶ୍ଚନ ଯିବା 4 କୁ ଆସିବା which map shows a set of ISO product curve ISO product map। Next question 5 କୁ ଆସିବା which type of returns to scale prevail when output also increase by the same proportion in which input increase। ଆନ୍ସର କ'ଣ ନା କନଷ୍ଟାଣ୍ଟ ରିଟର୍ଣ୍ଣସ। ଇନପୁଟ ବୃଦ୍ଧି ପାଇବାର ସମାନ ଅନୁପାତରେ ଆଉଟପୁଟ ବୃଦ୍ଧି ପାଇଲେ କେଉଁ ପ୍ରକାର ରିଟର୍ଣ୍ଣ ସ୍କେଲ ଚଳିତ ହୁଏ ନା କ୍ରମାଗତ ପ୍ରତ୍ୟାବର୍ତ୍ତନ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ which type of returns arise when economies exactly balance with diseconomies ନା କନଷ୍ଟାଣ୍ଟ ରିଟର୍ଣ୍ଣସ। ଯେତେବେଳେ ଅର୍ଥନୀତି ଗୁଡ଼ିକ ବିପର୍ଯ୍ୟସ୍ତା ସହିତ ସନ୍ତୁଳନ ରଖେ ସେତେବେଳେ କେଉଁ ପ୍ରକାର ଲାଭ ଆସିଥାଏ ନା କ୍ରମାଗତ ପ୍ରତ୍ୟାବର୍ତ୍ତନ ଲାଭ ଆସିଥାଏ। ପରବର୍ତ୍ତୀ କ୍ୱେଶ୍ଚନ ଯିବା 7 କୁ ଆସିବା which type of producer is always interested that he should get the maximum output from the set of resource of inputs available to him rational producer। କେଉଁ ପ୍ରକାର ଉତ୍ପାଦ ସର୍ବଦା ଆଗ୍ରହ ଯେ ତାଙ୍କ ପାଖରେ ଉପଲବ୍ଧ ସମ୍ବଳ କିମ୍ବା ଇନପୁଟର ସେ ସର୍ବାଧିକ ଉତ୍ପାଦନ ପାଇବା ଉଚିତ ନା ଯୁକ୍ତିଯୁକ୍ତ ଉତ୍ପାଦରେ। ଓକେ ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚନ 8 କୁ ଆସିବା ନେମ୍ ଅଫ ଦ ଫଙ୍କସନ ଦ୍ୟାଟ୍ ରେଫର ଟୁ ଦ ରିଲେସନସିପ ବିଟୱିନ୍ ଦ ଇନପୁଟ୍ସ ଆଣ୍ଡ ଦ ରିଜଲ୍ଟିଂ ଆଉଟପୁଟ୍। ଆନ୍ସର କ'ଣ ନା ପ୍ରଡକ୍ସନ ଫଙ୍କସନ। ଇନପୁଟ ଏବଂ ଫଳାଫଳ ଆଉଟପୁଟ ମଧ୍ୟରେ ସମ୍ପର୍କକୁ ସୂଚିତ କରୁଥିବା ଫଙ୍କସନର ନାମ କ'ଣ ନା ଫଙ୍କସନ ନାମ ହେଉଛି ଉତ୍ପାଦନ କାର୍ଯ୍ୟ।
ବା production function. Okay, next question. Which function show the relationship between the amount of the factors used and the amount of the output generated per period of time? production function କେଉଁ କାର୍ଯ୍ୟ ବ୍ୟବହୃତ କାର୍ଯ୍ୟଗୁଡ଼ିକର ପରିମାଣ ଏବଂ ପ୍ରତି ସମୟର ଅବଧିରେ ଉତ୍ପାଦିତ ଆଉଟପୁଟ୍ ପରିମାଣ ମଧ୍ୟରେ ସମ୍ପର୍କ ଦର୍ଶାଏ ଉତ୍ପାଦନ କାର୍ଯ୍ୟ। ପରବର୍ତ୍ତୀ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ଯିବା 10 କୁ ଆସିବା। ନେମ୍ ଅଫ୍ ଦ ପ୍ରଡକ୍ସନ୍ ଫଙ୍କସନ୍ ଡେଭଲପଡ୍ ବାଇ ଚାର୍ଲ୍ସ ଡବ୍ଲ୍ୟୁ କପ୍ ଆଣ୍ଡ ୱିଲ୍ ଏଚ୍ ଡଗଲେସ୍ who studied the relationship of inputs and output the Cobb-Douglas production function। ଇନପୁଟ୍ ଏବଂ ଆଉଟପୁଟ୍ ସମ୍ପର୍କ ଅଧ୍ୟୟନ କରୁଥିବା ଚାର୍ଲ୍ସ ଡବ୍ଲ୍ୟୁ କପ୍ ଏବଂ ଆଲଫ୍ରେଡ୍ ଡଗଲସଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ବିକଶିତ ଉତ୍ପାଦନ କାର୍ଯ୍ୟର ନାମ ଦିଅ ନା କପ୍ ଡଗଲସ୍ ଉତ୍ପାଦନ କାର୍ଯ୍ୟ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ which type of production means the total sum of money required for the production of specific quantity of output the cost of production। କେଉଁ ପ୍ରକାରର ଉତ୍ପାଦନ ଏକ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ପରିମାଣର ଉତ୍ପାଦନ ପାଇଁ ଆବଶ୍ୟକ ମୋଟ ଟଙ୍କାର ପରିମାଣକୁ ବୁଝାଏ ନା ଉତ୍ପାଦନର ମୂଲ୍ୟ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ how is semi variable cost ନା ଲେବର ଇଏ ଏକ ଅର୍ଧ ପରିବର୍ତ୍ତନୀୟ ମୂଲ୍ୟ ନା ଶ୍ରମ। ତ ଇଏ ଥିଲା ଆପଣଙ୍କର ସର୍ଟ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍। ଦେନ୍ ଆସିବା 2 ମାର୍କିଆ ଏବଂ 5 ମାର୍କିଆ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ଆନ୍ସର। ତ ଏସବୁକୁ ମୁଁ ଧୀରେ ଧୀରେ ସ୍କ୍ରଲ୍ କରିକି ଯିବି। ତାପରେ ମାନେ ଭିଡ଼ିଓଟିକୁ ଷ୍ଟପ୍ କରିକି ପଢ଼ି ନିଅନ୍ତୁ କିମ୍ବା ସ୍କ୍ରିନଶଟ୍ଟି ନେଇ ନିଅନ୍ତୁ। ମୁଁ ନେକ୍ସଟ କ୍ଲାସ୍ରେ ଏସବୁକୁ ଭଲ ଭାବରେ ଡିସ୍କସ୍ କରିବି। ତ ସେଥିପାଇଁ ସମସ୍ତେ ଭିଡ଼ିଓଟିକୁ ଷ୍ଟପ୍ କରିକି ପଢ଼ି ନିଅନ୍ତୁ କିମ୍ବା ସ୍କ୍ରିନଶଟ୍ଟି ନେଇ ନିଅନ୍ତୁ। ନହେଲେ ମୋ ଡିସ୍କ୍ରିପ୍ସନରେ ମୋର ଟେଲିଗ୍ରାମ ଗ୍ରୁପ୍ର ଲିଙ୍କ୍ ଅଛି, ସେଠି କ୍ଲିକ୍ କରି ଗ୍ରୁପ୍ରେ ଆଡ଼୍ ହେଇଯାଉ, ଯାହାଫଳରେ ଆଜିର କ୍ଲାସ୍ର ପିଡ଼ିଏଫ୍ଟି ପାଇପାରିବ। ତା ସହିତ ମେଜର ପେପର 5, 6, 7 ମଧ୍ୟ କ୍ଲାସ୍ ହେଲେ ତାର ପିଡ଼ିଏଫ୍ଟି ପାଇପାରିବ। ନଚେତ୍ କମେଣ୍ଟ ତଳେ କିମ୍ବା ଭିଡ଼ିଓ ତଳେ କମେଣ୍ଟ କରିପାରିବ ଯେ କେଉଁ ୟୁନିଭର୍ସିଟି, କେଉଁ ପିଲା ଏବଂ କେଉଁ ପେପରର ପିଡ଼ିଏଫ୍ ଦରକାର। ମୁଁ ପ୍ରତି କମେଣ୍ଟ ନିଶ୍ଚିତ ରୂପେ ପଢ଼େ ଏବଂ ତାର ମଧ୍ୟ ଆନ୍ସର ମଧ୍ୟ ମୁଁ କମେଣ୍ଟ ମାଧ୍ୟମରେ ଦେଇଥାଏ। ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ ଅଲ୍।